Việc đầu tiên mình sẽ bạn xem qua cái video này, và cái tiêu đề của video là làm cái cách mà ma trận làm biến đổi không gian như thế nào, thì hết video mình sẽ cùng thảo luận lại cái chủ đề này. To the unit vector along each axis. Now we'll look at different types of matrix and what they do to space, and what happens if we apply one matrix transformation and then another, which is termed composition. Now, because we can make any vector out of a vector sum of the scaled versions of E1 hat and E2 hat, then what that means is the result of the transformation is just going to be some sum of the transform vectors, which I'm calling E1 hat and E2 hat. This is a bit hard to see, but what it means is that the grid lines of our space stay parallel and evenly spaced. They might be stretched or sheared, but the origin stays where it is, and there isn't any curviness to the space. It doesn't get warped. And that's a consequence of our scalar addition and multiplication rules for vectors. So that is, if I write down the matrix as capital A, and the vector it's transforming as R, you know, whatever it was, AB in our apples and bananas problem, and that gives me some altered version. We said it was 813 before, but I'm going to call it R transformed or R prime. Then we can look at what happens if I do algebra with it. So if I multiply R by some number, just a number, let's call it n, and if I apply A to nr, what I'm saying is that I will get nr prime. And hopefully you can see if I put an n in there, when I multiply it all out, I'm going to get an n in there. Similarly, if I multiply A by the vector r plus s, then I will get ar plus as. So if I get that multiplication, get that, do the whole thing again with another vector and get another vector s and add those two, that will be true. So what I'm saying here is that if I can then think of these as being the original basis vectors, E1 hat and E2 hat, I'll then get some addition of E2 and E1 primed. So if I say that's n E1 hat plus m E2 hat, I'll get n times E1 hat plus m times a E2 hat, which is n E1 prime plus m E2 primed, which is just the vector sum of some multiple of those. So this space gets transformed, E1 and E2 get moved, and then I can just add up vectors with them. So that's very nice. That means that all of our vector sum rules work. Now, maybe that's a bit confusing, so let's try it with an example. So I've got my matrix A here from my apples and bananas problems of 2, 3, 10, 1, or if we like the vector 2, 10 and the vector 3, 1. And let's try an example like a vector 3, 2. Now if I multiply that out just straightforwardly as we probably did at school, I've got 2 times 3 plus 3 times 2, so that's 6 plus 6, that's 12. And I've got 10 times 3, which is 30, plus 1 times 2, which is 2, so that's 32. But I could think of that as being 2, 3, 10, 1 times 3 times 1, 0 plus 2 times 0, 1. That is 3 of E1 hat and 2 of E2 hat in a vector sum. Now, I can take the 3 out, so that's 3 times 2, 3, 10, 1 times 1, 0 plus 2 times 2, 3, 10, 1 times 0, 1. And this, we know that this is what happens from E1 hat to get to E1 prime here. So that's 3 times 2, 10. And that's 2 times what happens to E2 hat, and that goes to 3, 1. So that gives us
6 plus 6 is 12, and 30 plus 2 is 32. So it really is true. These rules really do work, and we can think of a matrix multiplication as just being the multiplication of the vector sum of the transformed basis vectors. So pause them for a moment and try that maybe with an example of your own and verify that that really does work, because that's really quite deep. This matrix just tells us where the basis vectors go. That's the transformation it does. It's not a complicated multiplying out thing. We don't need to worry about the mechanics of doing the sum. We can just think of it in terms of what it does to vectors in the space. Rồi ok, mình sẽ tóm tắt lại cái ý tưởng của cái video này. Thì các bạn có thể thấy á, là trong một hệ trục tọa độ á, một cái vector bất kỳ đều có thể biểu diễn được thành tổng của hai vector đơn vị, hai vector cơ sở. Như bạn thấy trong hệ trục này là nó sẽ là 01 và 10. Cái này clear phải không ạ? Ví dụ như là 2x cộng 3y, cái này là sẽ là 2x cộng 10y, và cái vector đơn vị của nó sẽ là 01 và 10. Thì ok, cảm ơn bạn. Thì ở đây và bây giờ các bạn phải nhìn ma trận như là một cái hàm số, mình có thể gọi nó một cái hàm số đi. Nó nhận một vector đầu vào và cái đầu ra là nó cho một cái vector mới. Đó giờ các bạn nào nghĩ là ma trận nó sẽ là một cái hàm số không? Thì trong cái đại số tuyến tính với góc nhìn của mình thấy là trong đa số các khóa học và data science và đại số tuyến tính mà cho data science á, hoặc là machine learning á, họ đều coi cái ma trận này nè như một cái hàm số, và cái phép nhân ma trận với một vector á, kiểu như là bạn sẽ biến đổi cái vector đó thành một cái vector mới. Thì cái cách mà ma trận nó biến đổi vector thì nó sẽ biến đổi cái gì, biến đổi như thế nào? Thì okay. Đây, bạn có thể thấy cái ví dụ của thầy. Đầu tiên á, là thầy sẽ biến đổi cái vector này, biểu diễn cái vector này thành tổng của hai vector cơ sở là 01 và 10. Bạn có thể thấy là T32 này sẽ là 3 nhân với vector 10 và cộng 2 với vector 01. Now, I can take 3 out, so that's 3 times 2. Thầy lấy số 3 ra ngoài. Times 1, 0. Plus 2 times. Và lấy số 2 ra ngoài. 2, 3, 10, 1. Times 0, 1. Thì cái việc này nhìn nó rất là đơn giản, nhưng mà cái sự thật của nó là bạn có thể thấy cái ma trận này nè, nó đang biến đổi, nó đang làm chuyển đổi cái vector cơ sở vector 01 nè, và biến đổi luôn cái vector cơ sở này là 1001. Thì đây là cách mà cái ma trận nó làm biến đổi không gian, và những cái vector nằm trên không gian đó mà biểu diễn bởi hai cái vector cơ sở đều bị biến đổi theo. Đó là cái ý tưởng chính của cái việc mà làm sao mà ma trận nó transform cái space, tức là nó biến đổi không gian trước cái vector đó. Đây, mình thấy là mình bình thường á, thì mình luôn có thể tính cái phép nhân ma trận vector nó đơn giản như là hàng nhân cột nó sẽ ra như vậy. Nhưng mà dưới góc nhìn mình nhìn sâu hơn một cái nữa thì bạn sẽ coi cái này là một hàm số nó biến đổi từng cái vector cơ sở của cái không gian đó. Đó là lý do tại sao thầy trong đây lấy cái ma trận nhân với vector cơ sở, tức là cái vector này sẽ biểu diễn với vector cơ sở, và cái ma trận này nó sẽ làm biến đổi cái vector cơ sở đó thành hai cái vector cơ sở mới. Sau đó mình mới kết hợp tuyến tính hai cái vector cơ sở mới để cho ra một cái vector mới. Thì mình hy vọng các bạn nắm được cái ý tưởng này.
phải coi ma trận như là một cái hàm số chung, một cái gì đó nó tổng quát, không phải là chỉ là hàng và cột nữa. Ok không ạ? Tới đây các bạn thấy chứ? Có gì không hiểu là hỏi liền nha, tại vì cái này mình đang đi sâu vào cái việc là chỉ có một phép nhân ma trận với vector thôi, nhưng mà mình muốn các bạn nắm rõ được cái ý nghĩa, cái bản chất của nó. Tức là bây giờ mình nhìn ma trận cách tổng quát hơn rồi, mình không có nhìn như ngày xưa nữa, tức là mình cũng không biết là nó chỉ là hàng nhân cột hay là viết thân này chỉ đơn giản là hàng nhân cột. Thì cái này là một slide, một cái bài giảng mà lấy trong của bên MIT, thì họ cũng có một ý tưởng hoàn toàn tương tự, tức là họ kết hợp thôi. Biến đổi cái vector x1 này nè, hoặc x2 này nè, sẽ là ở dưới nó sẽ là cái một vector 2 á, nó sẽ là các biểu diễn của theo vector cơ sở, và cái ma trận trong đây á, nó sẽ biến đổi cái vector cơ sở đó thành hai vector cơ sở mới, sau đó rồi kết hợp hai vector cơ sở mới đó lại, mình mới tạo ra một cái vector mới là 12 32 ở đây. Thì bạn thấy là ma trận này biến đổi cái vector 32 thành 12 32 đó. Thì ý tưởng của cái việc nhân ma trận vector là vậy. Thì tiếp theo á, thì cái cách mà mình đã nắm được cái cách mà ma trận nó biến đổi vector rồi, thì mình phải biết coi là nó biến đổi như thế nào. Có nhiều kiểu biến đổi, có thể là một vector có thể xoay, có thể kéo giãn ra, hoặc là có thể bị cắt đi. Thì cái video tiếp theo thầy trong video sẽ chỉ cho các bạn thấy là ok, mình có thể dùng ma trận để biến đổi vector như thế nào. Tới đây thì các bạn để nắm được ý tưởng chưa? Nhớ nha, sau này thấy ma trận nhân với vector là phải nhìn nó sâu một tí. Sau này có ai có hỏi gì không? Để mình tiếp. Để mình xem video lại. Now, let's look at some special types of matrix. Thì bây giờ mình sẽ xem một số ma trận đặc biệt mà nó biến đổi vector, tức là những cái biến đổi cơ bản mà ma trận có thể làm cho một cái vector. Mình sẽ tắt tiếng. That do simple things, and then we'll think about how to combine them to do complicated things. First, let's think about a matrix that doesn't change anything, a matrix that's just composed of the basis vectors of the space, so 1, 0, and 0, 1. So that, if I multiply it by some vector xy, that's not going to change xy. If I multiply it out, I'm going to get 1 times x plus 0 times y, 0 times x plus 1 times y, xy. So it doesn't change the vector xy. Ở đây thì các bạn có thể thấy là hồi đó giờ mình học vector đơn vị á, nó chỉ là vector mà hàng chéo của nó bằng 1. Cái đường chéo của xin lỗi, ma trận đơn vị á, là cái ma trận mà đường chéo của nó bằng 1, nhưng mà nó bạn nhìn vào cái ma trận đơn vị đó thì bạn thấy từng cột của ma trận đơn vị đó chính là cái vector cơ sở của không gian. Có nghĩa là cái ma trận này nó không làm biến đổi bất cứ cái gì của vector cả. Thì đó là một cái cách nhìn khi mà nhìn về cái việc ma trận biến đổi vector. Như bạn thấy ở đây 0110 nó là vector cơ sở rồi. Tức là khi mà mình biến đổi một cái vector mới, biến đổi cái vector y á, thì cái kết quả của cái biến đổi này sẽ lại là xy. It's just composed of the basis vectors here, and it doesn't change them. And that's called, therefore, the identity matrix. It's the matrix that does nothing and leaves everything preserved, and it's called I. Now, what if I have different numbers along the leading diagonal, something like 3, 0, 0, 2, for instance? Well, that's going to scale
the x-axis here by a factor of 3. It's going to go to 3, 0 when I multiply it out. And the y-axis is going to scale by a multiple of 2. It's going to go from 0, 1 to 0, 2. So I've scaled space this way by a factor of 3 and that way by a factor of 2. So my little unit square has gone to being a rectangle from being a square originally. It's scaled up this way 3 times and this way 2 times. And of course, if the scale factor here was a fraction, if it was a third or something, then I'd have squished space that way instead. I'd have gone that way and made it thinner and taller, something like that. So a fraction then squishes space. The next thing to think about is what happens if I've got a matrix where I scale by, say, -1 here on one of the axes. Well, what that's going to do to the original axes is it's going to flip them around. So if I've got 1, 0 here, and 0, 1 being the other axis, of course, then that's going to scale the first one over here to being -1, 0. And of the 0, 2 is going to scale the other axis up to 0, 2 here. So my original little cube goes from here to here. So it's changed in area by a factor of 2, 1 times 2, but it's also flipped over. The x-axis has gone over there. Now what does that mean? Well, if I had previously an axis system where I went using my right hand, from my right hand there, that's my first one, that's my second axis, around, and I went counterclockwise, now I'm going the other way. Now I've got a left-handed coordinate system and I go clockwise, so I need to get my left hand out to describe them now. So I've changed the sense of the coordinate system in flipping it over. Now, the other matrix we need to think about, get another pen, is -1, 0, 0, -1. And that inverts everything. It inverts both axes. It takes 1, 0 to -1, 0, and it takes 0, 1 down here to 0, -1. So it flips everything in both coordinates, and that's called an inversion. Another matrix I can think of is 0, 1, 1, 0. That's kind of fun. What that does is it takes I hat 0, 1, 0 here. It takes it to 0, 1, so it takes it to there. 0, 1, that guy goes there. And it takes the other axis, which was there, was also 0, 1, and it takes it to 1, 0. So what it does is it flips them around. It's like I've put a mirror in at 45 degrees. I could have another mirror, would be 0, -1, -1, 0. And that would take 1, 0 here, and it would make it 0, -1. Take it down there, 0, -1. And it would take this axis, 0, 1, and it would make it to -1, 0, so it would make it over there. So that's like having a mirror plane in there. And just for completeness, I can think of another two mirrors, and they would be -1, 0, 0, 1. And that flips the x-axis. That's like a vertical mirror. That's that guy. And I can have another one, which would be 1, 0, 0, -1. And that flips the horizontal axis. That flips this guy down, but leaves this guy unchanged. So those are all my mirrors. Another thing I might want to think about are shears. So I wanted to keep E1 hat where it was, 1, 0, but move E2 hat over. So E2 hat is 0, 1. So I wanted to move E2 hat over to here, say. So I wanted to get E2 primed to be equal to 1, 1, say. Now, in which case, I can just write down my matrix, right? I can say that E1 becomes itself, 1, 0, and E2 becomes 1, 1. That would be the transformation matrix for that shear. It would be shearing the unit square over from being a little square to being
a little parallelogram here, something like that. Of course, I could shear the x-axis as well. I could do some combination of shears, but that's basically how a shear would look. Now, the last sort of shape change I can do after stretches, inversion, mirrors, and shears is a rotation. If I take E1 hat again, okay, so I wanted to get Me2 primed to be. Of course, I could shear the x-axis as well. Inversion, mirrors, and shears is a rotation. Inversion, mirrors, and shears is a rotation. If I take E1 hat again, and E2 hat, if I rotate them round, well, E1 hat's going to go round here. So E1 primed is going to be equal to 0, 1. And E2 hat is going to go round to here, and E2 primed is going to become -1, 0. So that 90-degree rotation there is going to have the transformation matrix 0, 1, -1, 0. And in general, I can write down a rotation by an angle here, let's say an angle here of theta. I can write that down as being cos theta, sine theta, sine theta, cos theta. And I need to put a minus sign in here where positive thetas are actually that way. So we did a rotation by -90, so sine of -90 is -1. And that's a general expression for a rotation in 2D. If I wanted to do it in 3D, I need to think about the axis I was doing it along or around. So if I was rotating about Z, I would preserve all of the Zs for a 3D rotation, something like that. But this isn't really a course about matrix rotations and matrix geometry and so on. That would be something like crystallography. This is a course about data science. So we don't need to think too much about rotations. But it is interesting if we need to do things like transform faces, if we're wanting to do facial recognition, we'll want to do these sorts of stretches and mirrors and shears and rotations to faces to get them all facing like that rather than facing like this or at some funny angle that we had from our camera that was looking at somebody. So we do need to do this in data science on occasion. And that's rotations. So what we've described in this video is we've described all the possible sort of changes we can do with a matrix. So now we need to think about how we do a rotation and then a stretch. And that's the next little part. Ok, thì để mình review lại cái video này một chút thì như hồi nãy mình đã có nói về cái việc quan trọng là biến đổi vector thì nó làm biến đổi cái vector cơ sở, mà mỗi vector trong không gian đều có thể biểu diễn bằng tổng của hai vector cơ sở, cho nên là trong video này thầy chỉ nói về cái việc là cái ma trận đó là biến đổi vector cơ sở như thế nào. Thì các bạn có thể thấy là cái việc vector cơ sở có thể làm kéo giãn cái vector ra, kéo giãn vector cơ sở ra, hoặc là xoay cái vector đó, hoặc là tạo ra một cái vector cơ sở mới nhưng mà tụi nó không có vuông góc với nhau nữa, cái là vector share đó. Mình cũng không biết dịch từ đó như thế nào. Thì khi mà bạn nhìn được cái việc là ma trận nó làm biến đổi một cái vector như vậy á, thì cái góc nhìn về những cái nền tảng để bạn tiếp cận những cái lý thuyết về đằng sau á, nó sẽ dễ dàng hơn. Lát nữa thì mình sẽ bây giờ luôn chứ, bây giờ mình sẽ giới thiệu cái khái niệm về ma trận nghịch đảo lại theo cái cách mà cái video nói nãy giờ, và đồng thời là về định thức. Thì mình nói sơ trước, thì nếu các bạn thấy được cái việc là ma trận là một cái gì đó biến đổi vector A thành vector B, thì ma trận nghịch đảo của nó chỉ cũng là một phép biến đổi từ vector B về vector A thôi. Đó là cách mình nhìn về ma trận nghịch đảo. Thì tiếp theo mình sẽ tới đây thì các bạn nào có câu hỏi gì không? Thì cái này nó khá là dễ hiểu á, đấy là nhưng mà nó lại lặp lại cái vấn đề mà đó giờ tụi mình được học. Hồi nãy mình có xem lại cuốn sách đại số tuyến tính của trường thì không biết nó viết tiếng Việt hay nó viết cái gì mà mình đọc vô là mình không hiểu được.
Nên là xin lỗi trường Bách Khoa, nhưng mà hiện tại thì nhờ cách tiếp cận này mà cái mình có thể link cái khái niệm với nhau về ma trận nó dễ dàng hơn, và ít nhất là mình có thể nhớ lâu hơn. Ở đây các bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Các bạn vẫn ok với những gì video nói nãy giờ đúng không? Cảm ơn bạn. Thì tiếp theo là mình sẽ nói về cái việc giải hệ phương trình. Với cái việc giải hệ phương trình thì mình chỉ review lại thôi. Mình nghĩ là cái này mọi người đã biết hết rồi, nhưng mà mình phải review lại để có cái tiền đề nói cho cái phần sau. Thì thôi tụi mình có thể chỉ cần tốn về 50 phút để mình bỏ 50 phút thời gian của mình ra để ôn lại gì mình biết, thì sau này có thể mình không cần phải ôn lại nữa, nhưng mà nó sẽ có cái tiền đề để mình xem cái video tiếp theo. Ok, thì để mình share cái video. Đây phải. So now we're finally going to find a way to solve the apples and bananas problem. So now we're finally going to find a way to solve the apples and bananas problem. And along the way, we're going to find out about a thing called the inverse of a matrix and a method for finding it. So let's go back to that apples and bananas problem. We said that I walked into a shop and I bought 2 apples and 3 bananas, and that cost $8 or euros or whatever my currency is. Then I went to the shop on another day and I buy 10 apples and 1 banana, and I got charged 13 euros for that. So I wrote that down as a matrix times a vector. And I could call that matrix A, and I could call this vector R, and I could call that its output vector S. So A operates on R and gives me S. And what I want to do is I want to find out what R is, what this vector AB is, in order to give me the right numbers for the output vector. Now, let's just think about this matrix A for a moment. Let's see if I can think of another matrix. I'm going to call this matrix A to the minus 1, that when I multiply it by A gives me the identity matrix. And I call this matrix here the inverse of A, because what it does to A is it exactly reverses whatever A does and gives me just the identity. So if I take this equation, AR equals S, if I multiply it on the left by A to the minus 1 on both sides, well, what I find is that this is just going to be the identity, which is the matrix that does nothing. So when I multiply the identity by R, I just get R. So then I've got R is equal to A to the minus 1 times S, the inverse matrix of A times S. So if I could find the inverse of A, the matrix when multiplied by A that gives me the inverse, if I can find the inverse of A, I can solve my problem, and I can find what my A and B are, and I've solved my apples and bananas problem. Now, hold that thought about inverses for just a moment. So we said the inverse of A times A was the identity matrix. And we'll just park that up there for a moment. Now, I actually don't have to go all the way to the inverse to solve the apples and bananas problem. I can do it just by substitutions. So let's look at a slightly more complicated problem and see what I mean. So I'm going to take a matrix that looks like this. 1, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 1, 2. And I'm going to say that I have apples and bananas and carrots, say. Okay, they're not a fruit, but they're another sort of fruit-like object that we eat. And so I'm saying that I bought 1 apple, 1 banana, and 3 carrots, and that cost me, let's say, 15 euros. Another day I went in, I bought 1, 2, and 4, and that cost me 21 euros. And another day I bought 1, 1, and 2, and that cost me 13 euros. Now, the thing to notice about a system of equations like this is that if I take this row off of another row, I haven't changed anything.
right? So I know that an apple, a banana, and 3 carrots costs 15. So if I take an apple, a banana, and 3 carrots and 15 off of the next row, I haven't changed anything really about that row. The same for the third row. So I can make this problem simpler by going and doing that. That's sort of a process of elimination. So if I take, if I call this row 1, row 2, and row 3, if I take row 1 off of row 2, then I would have, take row 1 off of row 2, I'll have 0, 1, 1. If I take row 1 off of row 3, I'll have 0, 0, and minus 1. I'd still have A, B, and C. And I've taken, on the right-hand side, I've taken row 1. I've taken row 1 off of row 2, so I've taken 15 off of 21, so I'll have 6 left. And I've taken row 1 off of row 3, so I'll have 15 minus 13 is 13 minus 15 is minus 2. So, interesting. So now I can see that actually minus C is equal to minus 2. So I can multiply that row through by minus 1 here. I'll just change pens. And I've got a solution now for C, that C is equal to 2. So that's interesting. Now, I've got what it's called a triangular matrix. That is, everything below the body diagonal is 0. And that's a very interesting sort of matrix. I've reduced it to what's called echelon form. All the numbers below the leading diagonal are 0. Now, I can do what's called back substitution. I can take my answer for C here, and I can put my answer for C back into the first 2 rows. So if I take 1C equals 2, I know that 1 times C here is 2 here, so I can take that off there. And I can do the same, I can take 3 times that off of the first row. So if I go take 3 times it off the first row, I'm going to get 1, 1, 0, A, B, C. And I've taken 3 times the first row off of here, so I've taken 3 2s off of here, so I'm going to get 9. If I take that third row off of the second row, I'm going to get 0, 1, 0. And I've got 2 off of 6 is 4. And I can complete, I haven't changed the last row at all. So now I know that C here is equal to 2. I know that if I multiply that row by that column, I've got just B is equal to 4. And I've got A. And I can complete, I haven't changed the last row at all. And I can complete, I haven't changed the last row at all. So now I know that C here is equal to 2. I know that if I multiply that row by that column, I've got just B is equal to 4. And I've got A plus B is equal to 9. But I can take my answer for B back off this first row. So I've got then 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A, B, C. And I've taken 1B, I've taken 4 off of the first row, so that's 5, 4, 2. So my solution here for my apples, bananas, and carrots problem is that apples cost €5, bananas cost €4, and carrots cost €2. And that's solved the problem for me. Very nice. So I didn't really have to compute the inverse at all. But I've only found out the answer for this specific set of, this specific output vector. So we said that this was A times R is equal to S. I've only found it for this specific S. If I did the inverse in a general case, I could do it for any S. I could find R for any S. So what I've done here is I've done what's first elimination. I've taken multiples of rows and I've taken them off of each other to get to having a triangular form where the bottom corner here is zeros, and I've just got ones on the leading diagonal. And then I've done back substitution. Back substitution. Well, I've gone back up of putting the numbers for C back into the first 2 rows, the number for B back into the first row, and so on, to get my solution to my problem. And that's very nice. This is actually one of the most computationally efficient ways to solve this problem. And it's going to work every time, and it's very simple to understand. We can do it in relatively few operations, so it's really, really nice. And one thing to notice here is that
in doing so, what I've done is I've transformed A into the identity matrix here. This is just the identity matrix. This one's on the leading diagonals and zeros everywhere else. So this is going to be a key to a way to find the inverse, which is what we'll look at next. Thì mình nghĩ mọi người đều nắm được cái cách làm cái giải cái hàm phương trình như theo cách của thầy chỉ rồi đúng không ạ? Thì lát nữa mình sẽ có một cái bài tập mọi người lập trình lại cái việc này thôi trên ma trận 4x4 để bằng cách này hỏi bất kỳ cách nào mấy bạn muốn. Thì lát nữa hết video sau cuối video mình sẽ gửi cái link bài tập cho mọi người. Cái link đó sẽ là một file Python notebook thì mấy bạn tải về nha, đừng làm trực tiếp trên file là được. Ok, thì mình nghĩ cái này nó cơ bản rồi, thì mấy bạn chỉ cần nhớ cái cách làm để lát nữa mình lập trình thôi. Mình đi tiếp sang cái video tiếp theo là cách tìm ma trận nghịch đảo. Ok. Thì cái quy trình cái mà thầy vừa giảng á, trên video này á, người ta gọi là cái Gaussian elimination, trong tiếng Anh gọi là Gaussian elimination. Thì đó là sau này các bạn gặp term này các bạn biết nó là cái gì. Thì từ cái Gaussian elimination ra thì từ cái term này mình sẽ có một cách để tìm được ma trận nghịch đảo mà mình nghĩ mọi người cũng đã gặp rồi. Nếu ai đã học đại số tuyến tính. Ok. Lại tiếp tục. Thì những bài giảng ở đây á, mình mới dịch cho máy tính, cho tài khoản của mình thôi. Hiện tại thì chưa có public lên cái trang Coursera được. Thì khi nào mà public được thì mình sẽ thông báo để các bạn có thể nhảy lên đó. Các bạn muốn xem lại mà tất cả hiện tại thì tất cả bài giảng trên đó là tiếng Anh. Mình có tham gia dịch một số khóa sang tiếng Việt, nhưng mà khóa này thì mình chưa public lên được. Thì sau này khi nào public thì các bạn có thể nhảy vào đó xem lại nếu bạn thích. Now, let's think about how I can apply this idea of elimination to find the inverse matrix, which solves the more general problem, no matter what vector I write down on the right-hand side. So I have a 3x3 matrix A and its inverse B, which are multiplied together to give the identity matrix I. So before we had the matrix for A was 1, 1, 3, 1, 2, 4, and 1, 1, 2. And B here is I'm going to actually introduce some notation. I'm going to call B composed of elements B11, B12, B13, where the first digit represents the row. So then I'll have B21. The second digit represents the column. So this would then be B22, and this one would be B row 2, column 3. I'll have B31, B32, B33. So that's the row, and that's the column. Equals I. What we're saying here is that B is actually the inverse of A. So that is, if I multiply A by its inverse, I'll get the identity. And actually the inverse is special because I can do it either way around. I can apply it to A on the right or on the left and it'll still work. Because I times the inverse of A is just the inverse of A, so it doesn't really matter which way round I do it. But I'm just doing it here so that I've got some B's to play with and I don't get confused between my A's and my B's. Right? But for this example, I'm saying B is the inverse matrix of A. Now, notice that this first column of B here is just a vector. It's a vector that describes what the B matrix, the inverse of A, does to space. Actually, it's the transformation that vector does to the the x-axis, if you like. So, and the identity matrix is just 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, right? So I could write this down. I could write down this A, that big square guy, times B11, B21,
B31, and I would get just the first column of the identity matrix, 1, 0, 0. Now, I could solve that by my elimination method and back substitution, just in the way I did before, except I'd be juggling different numbers here. Then I could do it again for the second column of B, the second vector of B, for the second vector of the identity matrix. And I could do it again for the third one. So I'd be doing that in some series, if you like. But here's the fun bit, I could do it all at once. So I'm going to do this process of elimination and back substitution all at once. I'm going to do it for all the columns on the right-hand side simultaneously. So if I take the first row here and I take it off the second row as before, I'm going to get rid of this one. And if I take the first row off of the third row, I'm going to get rid of both this one and this one. So if I've got, put the unaltered ones down here, 1, 1, 3. If I take that off of the second row, I'm going to get 0, 1, 1. And if I take that off the third row, I'm going to get 0, 0, minus 1. So on the right-hand side, I'm going to have the unaltered one is 1, 0, 0. And I've taken that off of the second row. So I've got taken 1 off that. That's minus 1, 1, 0. And I've taken that off of the third row as well. So I've got minus 1, 0, 1. And so now I can multiply that third row through by minus 1. And that's in the form I then want. Well, I've got 1s on the leading diagonal and 0s below it. And I multiply that through by minus 1, I get a plus there and a minus there. Now I can substitute that third row back into the second and first rows. So I can take one of it off of the second row and I can take 3 of it off of the first row. So now the unaltered one is the bottom one, 1, 0, minus 1. If I take one of those off of the second row, then I've got 0, 1, 0 there. I'm going to take that off of the second row over here. So if I take 1 off of minus 1, I get minus 2. Take 0 off 1, I've got 1. Take minus 1 off of 0, I'm effectively adding 1. Then I want to do that again to the first row. I want to take 3 of them off to make this guy here 0. So I've got then 1, 1, 0 there. And I want to take 3 of these off of the first row. So I take 3 off of 1, gives me minus 2. Take 0 off there. And I've got to take 3 of minus 1 off. So that's my answer. So now I've got the identity matrix here for A, in effect. I've transformed A till it's the identity matrix. I've got my B matrix, which I haven't really changed, and my identity matrix over here I've changed. So now I've got an identity times a B matrix is equal to this guy. So the identity times something is just itself. So this is, in fact, my answer for the inverse of A, or B. So I've found a way here to find the inverse of a matrix just by doing my row elimination and then my back substitution, which is really cool. So what we've done is we found an inverse matrix, A to the minus 1 here, and if we multiply A times A to the minus 1, we'll get the identity. And prove to yourself, if you like, just pause for a moment and have a go at doing that for yourself and verify that that times that does in fact give you the identity matrix. Thì các bạn có thể thấy là cách tương tự mình có thể tìm ma trận nghịch đảo của ma trận E thì cũng gọi là Gaussian elimination thôi, cứ trừ lên trừ xuống rồi thế ngược lại, thì để làm sao cho ma trận bên trái nó sẽ được là ma trận đơn vị, ma trận bên phải thì từ đó ma trận bên phải thì mình sẽ được ma trận nghịch đảo. Cái này mình chỉ review lại thôi, mình đi nhanh thì để mọi người
Sau này nhớ lại là không cần phải ôn lại lần nào nữa. Mình nghĩ cái này cũng đơn giản thôi. Đó. Thì cái đó là phần 3, Gaussian elimination. Thì cuối cùng mình sẽ đi tới cái khái niệm về định thức, và cái việc định thức này liên quan tới cái việc nghịch đẳng ma trận nó như thế nào. Thì cái phần này nếu mà các bạn đã có một cách nhìn nó như cái video trình bày nãy giờ là ma trận thực chất chỉ là một cái biến độ vector thì và biến độ không gian của vector đó, thì cái việc tiếp cận với những cái định nghĩa như là định thức hay là nghịch đảo nó sẽ dễ dàng hơn. Mình bắt đầu luôn cái video cuối cùng. In the final video in this module, we're going to look at a property of a matrix called the determinant, and what happens when the matrix doesn't have linearly independent basis vectors, picking up on the basis vectors we looked at in the last module. Let's go back and look at a simple matrix like A0, 0, D. What this matrix does is it scales space. So if we have our original basis vectors, E1 hat and E2 hat, it scales them out by a factor of A in this direction to A0, and by a factor of D in this direction to 0D. And we call those E1 prime and E2 prime. Now see what I've done to the space. It was originally this size, 1 by 1. And what I've done is I've scaled the space, every vector in the space, by a factor of A this way and by a factor of D this way. And therefore I've scaled the space by a factor of AD. All areas in the space, everything's got bigger by a factor of AD. And I call that the determinant of the transformation matrix. Thì cái này mình dừng lại mình nói một chút. Thì các bạn, như bạn có thể thấy cái định thức thầy định nghĩa rất là dễ hiểu, tức là cái vector, cái ma trận này, cái định thức của ma trận này là cái cách mà cái diện tích, biến đổi cái diện tích của một trận đơn vị 1 nó biến đổi thành AD tăng lên như thế nào. Mình nói về diện tích nha. Thì bạn thấy ở đây là diện tích của nó trận đơn vị nè, 1 thì nó sẽ, cái định thức đó, nó sẽ thể hiện cho cái việc diện tích nó sẽ lớn ra như thế nào thôi. Nó thành AD, 1 nó thành AD. Nó diện tích 1 nó sẽ diện tích là A nhân D. Now, if I instead have a matrix which is A0 BD instead, the same but with a B, what that does is E1 hat stays as it was, it's scaled by a factor of A, but E2 hat goes somewhere different. So E1 hat goes to A0, but E2 goes to BD, somewhere like this, BD. Now, see what's happened to the space. I've gone from being something like this to being something like this. I've made a parallelogram, but the area of the parallelogram is still AD. It's its base times its perpendicular height. So the determinant is still AD of this transformation matrix. Các bạn vẫn nhớ công thức tính diện tích hình bình hành đúng không ạ? Thì cái diện tích nó vẫn là Now, if I have a determinant is still AD. AD, cái này ok đúng không? Nào thì mình tiếp tục. Of this transformation matrix. Now, if I have a general matrix, ACBD, then it turns the original unit square into a parallelogram like this. It moves this vector to here, this vector to here. Then to find the area of this parallelogram, I'm going to have to do a bit of maths. So I'm going to do that, and then we'll have a look at it in a moment.
So I've done the maths, and it's here. And you can do the geometry and puzzle it out for yourself and pause it if you like to verify that I'm correct. But the area of the parallelogram here is actually AD minus BC. And I'm going to denote the operation of finding that area with vertical lines like this, and call that finding the determinant of A, which you probably saw in school. Now in school, when you looked at matrices, you probably saw that you could find the inverse of a matrix like A, B, C, D by flipping the terms on the leading diagonal and taking the minus of the off-diagonal terms for a 2 by 2. So let's do that and see what we get. So when we multiply that out, we get AD minus BC. Interesting. Then on this element here is A minus B minus plus BA. And so we've got A minus B plus BA, so that's 0. When we do this term, we get CD minus CD. And when we do this term here, we get CB times minus B, so that's minus BC, plus AD, so that's AD minus BC. Interesting. So that's the determinant. So if I multiply by 1 over the determinant, AD minus BC, then these terms will become 1, and I'll get the identity matrix. So if this was the matrix A, and I think of this and this together as being A to the minus 1, then I've got this is in fact, when I pre-multiply by 1 over the determinant, is in fact the inverse of A. So we proved here that that determinant, that inverse you learned in school, is in fact correct. But the interesting thing is that this determinant there, this amount that it scales space, if we then take this matrix when we do the flipping around, we haven't changed its scaling of space. We need to undo that scaling and bring it back down to a scale of 1. So the determinant here is what we need to divide the inverse matrix by in order for it to properly be an inverse. Now we could spend another video looking at the extension of the idea of row echelon form to find out how to find determinants in the general case computationally. But this is both tricky to show and it's kind of pointless. Knowing how to do the operations isn't a useful skill anymore because we just type det A into our computer and Python or MATLAB will do it for us. From a learning perspective, it doesn't add much. And Python or MATLAB will do it for us. And Python or MATLAB will do it for us. From a learning perspective, it doesn't add much to row echelon. Row echelon does actually, which is why we went through it. I'm not going to teach you how to find determinants in the general case. If you want to know, look up QR decomposition and then follow that through, and that's how computationally you go and find it out, or in a linear algebra textbook is the other place to look. That's how you do it in the general case. Now, let's think about this matrix A here. It transforms E1 and E2 hat to 2 points on the same line. It transforms E1 hat to 1, 1, and it transforms E2 hat from there over to 2, 2. And they're both points on the same line. They're just a multiple of each other. They're not linearly independent. What this matrix in fact does is it transforms every point in space on a line. And notice that the determinant of that matrix is going to be 0. If I take AD minus BC, determinant of A is 0, because the area of any area has gone onto a line, and therefore that area is 0. So however you compute it either geometrically or computationally, you get a determinant of 0. So if I had a 3 by 3 matrix with a similar situation describing a 3D space, and if I had the same position where one of the new basis vectors was just a linear multiple of the other two, it wasn't linearly independent, then that would mean the new space was either a plane, or if there was only one independent basis vector, a line like we have here. In either case, the volume enclosed would be 0, so the determinant would be 0. Now let's turn back to our row echelon form and apply that idea. Let's take this set of simultaneous equations, say. You can see that the third row is just the sum of the first two. So row 3 is equal to row 1 plus row 2.
And you can see that column 3 is just given by 2 of column 1 plus column 2. If you want to pause for a moment to verify that, but it really is true. So this transformation matrix doesn't describe 3 independent basis vectors. One of them is linearly independent on the other 2. So this doesn't describe a new 3D space, it collapses into a 2D space. So let's see what happens when I try to reduce this to row echelon form. If I take off the first row from the second, okay, so far so good. I've got that, and my ABC stays the same. And I take the first one off the second one. So I've got 12, take 12 off 17, I've got 5. If I then take the first and second ones off the third one, I've now got zeros everywhere here. And if I do that on here, I take 12 and 17 off 29, I get 0 here. So now I've got 0C equals 0, which is sort of true, but not useful. There are an infinite number of solutions for C, in effect. Any value of C would work. So now I can't solve my system of equations anymore. I don't have enough information. So if we're thinking about this from a sort of solving simultaneous equations point of view, my mistake was when I went into the shop to buy apples and bananas and carrots, the third time I went in, I just ordered a copy of my first 2 orders. So I didn't get any new information. And I don't have enough data, therefore, to find out the solution for how much individual apples and bananas and carrots costs. So what we've shown is that where the basis vectors describing the matrix aren't linearly independent, then the determinant is 0, and that means I can't solve the system of simultaneous equations anymore. Which means I can't invert the matrix because I can't take 1 over the determinant either. And that means I'm stuck. This matrix has no inverse. So there are situations where I might want to do a transformation that collapses the number of dimensions in a space, but that will come at a cost. Another way of looking at this is that the inverse matrix lets me undo my transformation. It lets me get from the new vectors to the inverse matrix lets me undo my transformation. The inverse matrix lets me undo my transformation. It lets me get from the new vectors to the original vectors. And if I've dumped a dimension by turning a 2D space into a line, I can't undo that anymore. I don't have enough information because I've lost some of it during the transformation. I've lost that extra dimension. So in general, it's worth checking before you propose a new basis vector set and then use a matrix to transform your data vectors, that this is a transformation you can undo by checking that the new basis vectors are linearly independent. So what we've done in this last video, in this module, is look at the determinant, how much we grow space. We've also looked at the special case where the determinant is 0, which means that the basis vectors aren't linearly independent, which means the inverse doesn't exist. In this first module on matrices, what we've done so far is define what a matrix is as something that transforms space. We've looked at different archetypes of matrices like rotations and inverses and stretches and shears and how to combine them by doing successive transformations. Then we've looked at how to solve systems of linear equations by elimination and how to find inverses. And then finally we've looked at determinants and linear independence. Ok, thì với cái cách nhìn và việc ma trận là một cái phép biến đổi vector thì các bạn có thể thấy là mình có thể mình có thể kết nối những khái niệm đó với nhau rất là dễ dàng. Ví dụ như là định thức, nếu định thức bằng không thì có nghĩa là cái cột trong ma trận không có độc lập biến tính mà chúng phụ thuộc biến tính với nhau, thì có nghĩa là cái việc mình sẽ mất đi các mà mình sẽ không có thêm được cái thông tin mới trong cái ma trận của mình. Thì và cái việc biến đổi ngược lại, tức là nghịch đảo ma trận thì cũng không thể thực hiện khi mà cái định thức bằng không. Tức là nếu mà bạn ngồi liên đợi nhau á, tưởng tượng được cái việc là định thức bằng không là cái diện tích nó sẽ không thay đổi, định thức bằng không là diện tích nó sẽ bằng không, và cái phép biến đổi tôi không thể thực hiện ngược lại á, thì cái cách nhớ này mình thấy nó sẽ dễ hơn là cái cách tiếp cận bằng công thức trong cái môn hệ số biến tính hiện tại. Thì mình nghĩ là
mấy cái này mình toán thì mình cũng không tiếp xúc lâu, mình cũng hay làm, nhưng mà tức là mình sẽ không tiếp xúc được nhiều bằng các bạn, nhưng mà mình đọc, mình nghe mình vẫn hiểu, thì mình hy vọng là các bạn cũng sẽ hiểu và tiếp cận được. Ok, thì bây giờ các bạn nào có câu hỏi gì không? Thì cái này có khó hiểu không? Mình thấy cũng dễ lắm đúng không? Thì cái nền tảng nó vẫn là ma trận là một cái hàm số, một cái cách mà biến đổi một vector này thành một vector khác. Thì mình chỉ cần cách nhìn như vậy thôi, thì sau đó những cái khái niệm tiếp theo mình sẽ dựa trên cái việc đó, dựa trên góc nhìn đó để mình phát triển lên. Ok, bạn nào có hỏi gì không? Thì đây, tiếp nhân giữa, mình chỉ hy vọng là sau buổi này bạn có thể nắm được cái việc là ma trận nhân một vector thực chất nó là gì thôi. Rồi khi mà sau này các bạn làm về machine learning hay là về data science á, khi gặp lại á, thì các bạn có thể nhớ lại là được. Ok. Thì mình cũng nhắc lại lần nữa là cái việc học về đại số tuyến tính á, thì các bạn có thể dừng ở việc 5 cái phép, đây gọi là phép gì ta, factorization này, là các bạn có thể ok để phát triển, để học những phần khác, và dành thời gian cho những phần khác, không phải quan tâm về nền toán dành cho đại số tuyến tính nữa. Thì nãy giờ mình cũng cover được, hình như là được một cái phần đầu rồi đó, và một số khái niệm trong đại số tuyến tính rồi. Thì 2 buổi thì mình nói về, một buổi đầu nói về nhiều bảng xác suất, thứ hai là đại số tuyến tính. Thì còn cái giải tích á, thì chắc là khi nào các bạn gặp trong những cái thuật toán về sau, về deep learning hay gì đó, thì các bạn có thể tự ôn lại được. Mình nghĩ nó cũng các bạn cũng gặp nhiều rồi, thật ra thì nó cũng chỉ là đang lấy đạo hàm. Mình sẽ gửi trong cái link bài tập. Lát nữa post lên group luôn Bảo ơi. Dạ dạ, thì để em giới thiệu sơ qua về cái bài tập này. Cái yêu cầu của bài tập này là kiểm tra xem cái ma trận, một ma trận A cái chiều là 4x4 có phải là ma trận singular là gì ta? Tiếng Anh. Singular. Ma trận đơn, thì ý là kiểm tra ma trận này có khả nghịch hay không. Thì các bạn có thể, ví dụ thì mình chỉ cần biết một cái hàm số nhập đầu vào là một cái ma trận A 4x4 với cái kiểu là numpy array, thì ở đây có sẵn rồi. Thì cái cách bạn làm, các bạn có thể cách các bạn làm có thể bạn viết một cái hàm mới cũng được, hoặc là dùng theo cái cách mà chúng ta hướng dẫn cũng được, tức là mình làm theo cái quy trình Gaussian elimination đó. Thì mình sẽ fix từng hàng, ví dụ là fix hàng 1, fix hàng 2. Thì cái này nó đã có code cũng gần hết rồi, thì cái chỗ nào mình để chữ pass á, là bạn cứ điền code vào và chọn và đóng tên. Đây, thì các bạn sẽ điền cái code của bạn vào những chữ pass này, pass. Ok. Thì cuối cùng thì bạn có thể kiểm tra bằng cách chạy những cái đoạn code này. Ok, đó là bài tập.
Hồi nãy mình có nói về cái cách mà làm sao mình có thể lấy cái, mình chia sẻ thêm cái việc làm sao mình có thể lấy được cái chứng chỉ của Coursera miễn phí. Cho những bạn nào chưa biết thì Coursera là một trong những nền tảng học online có thể gọi là lớn nhất hiện nay. Thì ví dụ thì các bạn có thể những khóa này có chữ free là nó free rồi nha, là mình không còn quan tâm nữa. Còn ví dụ như là bạn chọn một khóa học hay ví dụ Google đi, Google nó có một cái khóa học về IT automation Python, thì cái này là một cái certificate luôn, nó sẽ bao gồm 6 cái khóa học. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để học nó online, học nó free trước. Thì các bạn cứ click vào một trong khóa học này là bạn cảm thấy vui, thì nó thích thì bấm enroll for free. Thì ở đây có một chữ là audit nha, audit thì các bạn cứ nhấn vào đây thì các bạn sẽ không tốn tiền. Đây, audit là cost. Ok. Đây, thì các bạn sẽ được xem cái video này thoải mái, không tốn tiền. Khi mà các bạn cảm thấy là ok, mình đã học hết rồi á, thì các bạn back lại giùm mình, trở lại. Trong đó sẽ có một cái cũng được. Thì nó sẽ cho bạn 7 ngày free, tức là bạn cứ học hết đi, bạn nắm hết kiến thức đi, rồi bạn dùng cái 7 ngày free đó để bạn kiếm cái chứng chỉ. Tức là trong lúc bạn audit cái khóa học á, thì bạn sẽ không được làm bài tập, nhưng mà mình upgrade đây, thì các bạn upgrade để get cái certificate này á, nó sẽ cho bạn 7 ngày free trial. Thì mình nghĩ là trong 7 ngày bạn cứ học cho khi nào bạn nắm hết tất cả kiến thức trong cái khóa học đó, và khi bạn nắm hết rồi bạn dùng cái 7 ngày cuối cùng nè để bạn lấy được cái chứng chỉ của nó. Ví dụ như là mình làm cái trò này cũng nhiều rồi, ví dụ như mình có cái chứng chỉ của IBM đi, thì đây, cái chứng chỉ này sẽ gồm có 8 cái khóa học như vậy, 7-8 cái gì đó. Thì mình cứ vào mình audit cái khóa học đó, mình xem hết tất cả các lý thuyết, xong rồi mình dùng 7 ngày mà nó cho để mình lấy điểm. Tại vì mỗi khóa học này nó sẽ đều có bài tập, và cái việc chấm bài tập này chấm tự động nha, mình cũng không sợ là tốn 1-2 ngày đâu. Cho nên là nếu mà bạn nào thích mà lấy mấy cái chứng chỉ ví dụ như là của IBM hay là của Google thì cứ lên đây đưa vào CV, chắc chắn nó sẽ CV mình sẽ đẹp hơn. Rồi, ok, rồi thì đó là nội dung chính của buổi hôm nay. Các bạn nào có hỏi gì mà hỏi gì bất kỳ về cái chuyện gì cũng được, các bạn hỏi về toán, hỏi về việc đi làm như thế nào, hoặc là cái việc học về machine learning, hay là mình thì về data, như data science nữa, thì các bạn cứ đặt câu hỏi với mình. Không, nó sẽ cho bạn một cái link, nó sẽ cho bạn một cái link kèm theo một cái mã số. Ví dụ như là bạn có thể, nó cho bạn cái link là bạn copy này, bạn dán lên cái CV của bạn cũng được, hoặc là bạn in ra cũng được. Đây là cái chứng chỉ, ví dụ đi của mình đi, đây thì nó sẽ kèm theo một cái mã số này, là cái mã số mà duy nhất của bạn thôi. Thì hoặc là bạn có thể in ra bạn đem đi, hoặc là bạn share cái link đó trên, bỏ vào cái CV của bạn cũng được. Thì cái này là cái này là của IBM, nhưng mà IBM này dạy trên Coursera nên thì chữ Coursera bên đây. Thấy mà chết mình ví dụ đây, cái chứng chỉ này nó sẽ kèm một cái link bạn có thể share ở đây. Thì
cái link share này là duy nhất của bạn thôi, cho nên là yên tâm, không phải ai làm giả được. Bạn cũng thể đem cái này bạn gắn vào server bạn là được rồi. Để mình xem thử đó. Thì cũng tùy cái khóa học mà nó cho, thì đa số ở trên đây mấy chứng chỉ này nó sẽ không có thời hạn nha. Mấy cái khóa học của mình là thường nó sẽ không có expire, thì các bạn cứ học thôi. Có một số khóa là 2 năm nhưng mà mình cũng chưa thấy cái nào 2 năm, toàn là không có thời hạn, tức là bạn cứ cầm cái này hoài luôn cũng được. Back lại. Ok. Thực ra thì theo cái ý kiến của mình đó, khi mà bạn học cái này thì các bạn cũng không nên quan tâm về chứng chỉ nhiều, quan trọng là kiến thức bạn học được cái gì từ những cái khóa này thì nó sẽ có ích hơn. Thì trong đây các bạn có rất là nhiều khóa, ví dụ như là trong đây cũng là Coursera, cũng là nơi mà có cái khóa học gọi là thần thánh về machine learning của thầy Andrew. Các bạn cũng ở đây, cái khóa đó thì khóa nó miễn phí, nhưng mà nếu mà bạn muốn lấy chứng chỉ thì phải tốn 80 đô, mà không có cách nào để mình chích được cái khóa đó, tại vì nó cơ bản là đến miễn phí rồi. Đây là khóa này, hồi bữa mình có giới thiệu một lần rồi. Thì ở đây mấy cái này nó lại viết bằng tiếng, dạy bằng tiếng Anh. Sẽ có một số khóa có dịch sang tiếng Việt á thì sẽ ok hơn, nhưng mà đa số tất cả này đều viết bằng tiếng Anh, cho nên là các bạn cố gắng sử dụng tiếng Anh, tức là biết tiếng Anh càng sớm càng tốt. Ở đây cũng có một chứng chỉ rất hay của Determinants này. Chỉ này hiện tại thì cũng nhiều bên, tức là nhà tuyển dụng người ta cũng khá thích cái này. Bạn nào hỏi thì cứ gõ vào, có câu hỏi gì thì cứ hỏi nha. Ok. Free bên ADX à? ADX thì hình như là không free được bạn ơi. Tại vì mình chỉ có thể là học thôi, học cách cũng tương tự. Thì tại vì bài tập bên đây như ADX nó không cho mình học thử nghiệm như là bên đây, nó chỉ cho mình audit cái khóa học thôi, cho nên là cũng khá là khó. Nhưng mà mình đúng là bên ADX á, cái khóa học nó sâu hơn và nó khó hơn bên Coursera nhiều. Video thì bên ADX free nha, còn cái chứng chỉ thì tại vì cái khóa học của nó tới mấy ngàn đô lận, nó không phải là 7-80 đô một tháng như bên Coursera, cho nên là cái việc lấy cũng khá khó. Mình cũng nhắc lại là quan trọng là bạn học được cái gì từ những khóa này, chứ không phải là cái chứng chỉ bạn kiếm được. Cho nên là nếu mà học thì ráng mà theo, là không bổ ngang cũng bổ dọc. Bạn nào có hỏi gì nữa không ạ? Đây. Đây. Thì cái thời gian cho cái khóa của EDX cũng rất là dài, ví dụ như là 1 năm 2 tháng, và bạn phải dành 10 đến 14 giờ một tuần. Bên Coursera thì các bạn có thể nhanh hơn, nhưng mà thực sự thì bên EDX nó rất là khó, nó kiểu đúng 1 năm 2 tháng là bạn có thể cắt xuống khoảng 8 tháng đến 9 tháng thôi, chứ bạn không thể cắt nhiều hơn được, và cái học phí cũng khá là cao, 1.350 đô,
cho nguyên chương trình này, tức là bạn sẽ được cấp phương tiện chứng chỉ MicroMaster của MIT. Còn nếu mà bạn muốn học lấy kiến thức không thì những khóa này nó đều có public lên hết rồi. Thực sự những khóa này rất là hay, khá là khó. Okay. Thì cái con đường machine learning với data science là con đường cập nhật liên tục, học liên tục, mà mấy kiến thức mình học đó, nó lại khá là sâu, cho nên là mình hy vọng là các bạn, nếu mà được thì các bạn nên tiếp xúc từ bây giờ, nó là định hướng đi, chứ đừng như mình đi 2-3 năm trời bắt đầu quay lại học thì nó bỏ đi rất là nhiều. Ok. Yeah. Ok rồi. Ok, thôi 9 rưỡi rồi. Nếu mà bạn có gì thì các bạn có thể post lên group, post lên Facebook, hoặc là gửi email cho mình cũng được. Cảm ơn mọi người.